abasumba Robert ne Jessica Kayanja abatanduludde ku lubulu lw'ekigere ne boolekera eggwanga erya Bungereza gye bayitiddwa okuweebwa engule okuva mu nnyumba ya House of Lords. Ng'eno omusumba Robert Kayanja yategeezezza nti yabaweereddwa olw'okuba nga bazze bayambako abantu abali mu bwetaavu. Kati nno omukisa ogutatera kulabikalabika tugenda twegatibwako omusumba Robert Kayanja ate wano ku mawulire gaffe ga 44 Olweggulo. Omukisa gw'amaanyi nnyo okola ne mukamaawo ate n'abaako n'ensonga zayongera okuttaanya n'okututuusaako ate n'okwongera okutulaga obwetaavu obuli mu kukola ennyo kubanga n'akola asiimibwa. Omusumba Robert Kayanja yatambula ne mukyala we okugenda okufuna engule eyo, omukyala omusumba Jessica Kayanja, era twabalabe mu bifaananyi ebitali bimu nga baweereddwa engule ey'okubasiima okukola obulungi n'okwongera okulaba nga ate baweebwa amaanyi obaolyawo okweyongerayo okukola obulungi n'okuyambako abantu ababeera bali mu bwetaavu ate okulaba nga nabo babaako we basobola okutuuka n'okufuna bye babeera beetaaga mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Engule eyo omusumba Robert Kayanja okusinga yatutegeezezza nti yavudde ku buyambi bwe yawa abantu ab'eggwanga erya Sudan. Mu myaka nno giyiseeko bukya abawa obuyambi obwo bwe batwala emmere mu bitundu ebyo. Emmotoka zaawerera ddala ezasimbulwa okuva wano nga zasimbulwa omukulembeze w'eggwanga lyattu Yoweri Kaguta Museveni okugenda mu ggwanga erya Sudan, ate nga n'emmere eyo bwe yatuukayo era omukulembeze waayo era ye Salva Kiir era ye yabeerako ate okutikkula engeri gy'okwata abakulembeze ab'amawanga abiri, omu ng'atikka emmere omulala ng'agitikkula. Kibeera kintu ky'amaanyi nnyo ate okubeera ng'osobola okubeera mu mbeera efaananako bw'etyo. Baproducer baffe bagenda kuba nga batutuusaako omusumba Robert Kayanja ngera okutunnyonnyola ku mbeera eyo, naye nzikiriza nsooka ate nkutuuseeko emboozi eno n'oluvannyuma ndyoke enkomewo. Abantu mu ggwanga bakubiriziddwa okufuba okulaba nga balwanyisa omusujja gw'ensiri, okulaba nga gukomya okutugumbula abaana mu ggwanga lyattu be bagambye nti bali wakati w'10 ne 16 abafa omusujja gw'ensiri. Okusinziira ku Ministry evunanyizibwa ku byobulamu wano mu ggwanga, omuwendo guno gukyali munene nnyo ng'abaana battu tebasobola kuba nga bafiira abafa obulwadde obusobola okulwanyisibwa. Abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo bawubyeko olw'ekigere mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, bano ne beekubira enduulu nga basaba olukiiko lw'eggwanga olukulu lutunule mu nsonga zaabwe ez'okulaba nga olunabe lw'omusujja gw'ensiri guggwawo. Bano babadde bagenda mu maaso ne paalamenti y'abaana gye batuuzizza era nga bagyekubiriza butereevu nga we basimba abakiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ebibuuzo, era nga bano bagamba teri mwana alina kufa musujja gwa nsiri. Mu kaseera kano omubaka wa paalamenti ya fola mwene ya paalamenti y'omusujja gw'ensiri era nga bano bategeezezza nga abaana 10 ku 16 we bafa omusujja gw'ensiri buli lunaku mu ggwanga lyattu. Basobole okuba nga be basaale. Tutera nnyo okugamba nti be bakulembeze b'enkya, tomorrow's leaders, naye kati bano balaze nti batandise okukulembera ne mu myaka gyabwe. Omusujja gutta kumpi abaana 10 ku 16 buli lunaku. Enamba eyo nnene nnyo okufiirwa omwana nga tanaba kufuna birooto bye. Ekirala kye tulabye wano nti n'abaana abaliko obulemu babaddewo mu paalamenti. Kitusanyusizza nti basabye nti buli programs etukola nabo babeeremu, tuleme kubirekera bali bulungi bokka oba basobola bonna babeere nga buli omu alina okubulibula. Every life matters. Okusinziira ku musawo Daniel Kyabayinze okuva mu kitongole ky'ebyobulamu mu ggwanga, ategeezezza nga bwakwatiddwako nnyo okuweereza kw'abaana bano era n'alaganga abaana bwe bawaddeyo ekiwandiiko kyabwe kulaba nga ssente zeeyongera okubaweebwa okulwanyisa omusujja gw'ensiri mu ggwanga. Omulanga gwabwe gukuba ku babaka ba paalamenti okwegattira wamu okukomya omusujja saako era nga kino kirina okukolebwako mbagirawo okulaba nga bakyusa olugero luno.
bwa mugaso eri eggwanga ne bazadde be ne banne. Tufuna okusoomoozebwa nti ebimu ebikozesebwa tebibatuukako. Bagambye twagala obutimba bw'ensiri mu masomero, baagala tufuuwe eddagala ku bisenge eridda, baagala tuteeke amalwaliro gaabwe nga sick bay gafune eddagala kuva ku NMS ku bwereere, n'okusaba okwo tukululidde era bakoze ne petition gye bawadde sipiika. Tulowooza nti ebintu binatuuka mu gavumenti eya wakati etuwa ssente ejja kwongera ku ssente zetuvugira. Basabye obuwumbi 12 bugende butereevu kulwanyisa musujja gwa nsiri. Kunze kikoze amakulu mangi. Omusawo Daniel agenze maaso n'okutegeeza nga okusaba kw'abaana bano kugenda ddala butereevu okulaba nga bafuna eddagala eryetaagisibwa ku masomero gye bawangaalira, saako ne bukiriniki n'amalwaliro ga gavumenti, era nga bano bakisabye butereevu mu mbalirira y'eggwanga kiyisibwe ensimbi zino zongezebweko. Wabula ono agenze maaso n'okukubira bannayuganda omulanga naddala abo abazadde abalina abaana abaakazaalibwa okuva mu malwaliro okubeera nga bettanira eddagala erigema omusujja gw'ensiri. Ono ategeezezza nti lino eddagala baalifunye mu bungi lisobola okuweebwa abaana ne bawona endwadde ng'ezaaliwo eza poliyo saako n'endala. Tandika okugema omusujja gw'ensiri. Ffe emu ku ggwanga erisinga eryafunye eddagala eringi okugema omusujja gw'ensiri. Bulijjo tetugema omusujja gwa nsiri nga tulina endwadde endala kati zekyakyalaba nga tugenze n'okutandika omusujja gw'ensiri. Tukubirira abazadde abali wansi w'omwaka ogumu baleete abaana bonna tubageme omusujja gw'ensiri. Tugenda okugema abaana emirundi 4. Abazadde baleese abaana tubagemako omulundi gumu oba ogwokubiri, emirundi 4 ne batadda. Bwe tutandika okugema ku myezi 6 buli mwezi oguddako tugema omulundi gumu ate ne tuddamu ng'owezza emyezi 18. Abazadde tubasaba baleete abaana tubageme emyezi egyo gyonna emirundi egy'ena omusujja gw'ensiri basobole okuba nti abaana abo tebafa, kubanga okugema kuno kutangedde nnyo abaana obutafa musujja gwa nsiri. Mu kaweefube y'omu akulira akakiiko kano akakwasaganya eby'omusujja gw'ensiri mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, omubaka Santa ategeeza nga Paalamenti wegenda okuweebwa okusaba kw'abaana kuno okuweereddwayo, era yeeyamye okutuusaayo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okulusimba sipiika okumalawo omusujja. Every member of Parliament in his own districts knows that their children have spoken, and therefore when it comes to budgeting, we want to work together to make sure that we push the budget for Ministry of Health through and with a lot of increase. Like we are also saying, when we push money to Ministry of Health, we want to see that Ministry of Health when they're bringing in their budget to make sure that a lot of money is put on the most killer disease in this country, which is malaria. We would like to see the amount of money put on this program. We have got so many programs in the Ministry of Health, but this malaria is the one which is killing so many children. So we are requesting Ministry of Health that we want to see this money, the children of this country and the parents at least would want to see money, however little it is, put on malaria program. Kino wekijjidde ng'olukiiko lw'eggwanga olukulu luli mu keetalo okw'ababaka okubeera nga bano tebalabiseeko mu bungi, abasinga obungi bali kuvaawo mpitewo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Channel 44 Olweggulo, nze Nixon Bale wano ku lukiiko lw'eggwanga olukulu. Ate mu kigambo kye tukutegekedde olunaku olwaleero tukuleetedde omusumba olwokko okuva mu ggwanga erya Nigeria ng'atubuulira nti bw'otamanya ky'oli mu Katonda kikukoseza ddala mu lugendo olw'obulokozi lw'obeera otambula. For I have said, ye are God, because you are the children of the Most High. He said, but they fall like one of the princes, because they know not. If you don't know your identity, you can never carry a mandate that is generational. You were created in the image of God. Adam fell because he didn't know his identity. It was not just about lust. It was a lack of understanding of his identity. Every dominion, every impact is traceable to an accurate understanding of your identity. This morning, I want to show you how God sees you. On
until you can see yourself how the Lord sees you, you can never function like God. The first Adam was built to mirror God. I read my Bible and I saw 5 things God gave Adam. Number 1, Genesis 1:26. He gave Adam his image. The word image is the word Selim. You know what the word Selim is? Is the word they carved idol from. You know the word demonic spirit teach men how to sculpt idols to carry their dimension so that demons can enter and be consulted. Idols are actually instruments that demons can enter. You know, when Moses was building the temple, God gave him the dimension, because if you get dimensions right, you can trap spirits. Spirits can enter. That's why idols create wood and demons enter. When you go to a shrine, you are not worshiping a wood, you are worshiping a demon. That's why God hates idolatry. But the point here is this: when God created man, he made man in a dimension that could trap divinity. So the word Salim is the same word for idol. That means you are an instrument that can carry God's dimension. The same way water enters a cup and the water takes the shape of a cup, God created you to be able to carry his shape, so that when men see you, they will see God. The first thing God gave Adam was his image. And God didn't stop there. The second thing God gave Adam was his likeness. The word likeness is the word model. That means when you want to model a thing, you know, when they create a car, they create a first sample and they call it a model. That model is designed to show you the possibilities that are in that vehicle. When that model is approved, then they can mass produce. The word likeness is the word demotea, and it means a model. So when God wanted to show his character, man was the vessel that God used to demonstrate his character. So when you want to find out what God can do, the channel through which God wants to show it is through man. So when you say God heals, the way you will see that God heals is when man lays hands on the sick. When you say God is powerful, one of the ways you see the power of God is when a man manifests. So he made Adam his model. And so the model of God, which reveals his intelligence, which reveals his power, which reveals his glory, was the man that God created. Adam was God's image. Adam was God's likeness. And God didn't stop there. I'm trying to show you how God sees you. There are things he has put in you that makes him see you the way he sees you. The reason you think a circumstance can win over you is because you don't know who you are. The day you know who you are, what men call challenges will become platforms for your manifestation. Mu mawulire gaffe amalala ge tulina abakulembeze mu kibiina ekya NRM bakubiriziddwa bulijjo okufuba okulaba nga beeterekera kibasobozese okutangaaza ebiseera byabwe eby'omu maaso n'okuganyulwa mu nteekateeka ezaateekebwawo ekibiina ekya NRM ez'ebyokwekulakulanya. Abakulembeze wansi w'ekibiina kya NRM National Coordinators Forum basabiddwa okuyiga okweterekera nga bayita mu bibiina eby'obwegassi we baba nga bakuganyibwa mu nkola za gavumenti. Okusaba kuno kwakoleddwa abakulembeze mu kibiina kino ekya NRM National Coordinators Forum ZUKU nga bayita mu lukuŋŋaana lwabwe olwatuuziddwa wano mu Kampala. Bano babadde bakulembeddwamu Omulangira Kanankulya Yusuf wamu ne Nowab Nuhu ssentebe w'ekibiina kino ekya NRM National Coordinators ZUKU okusaba memba baabwe okuyiga okweterekera. Tubasaba muyige kibayita saving, okukolera awamu, solidarity, okwegatta mu bibiina nga SACCO zino zetugenda tukola bwe mujja okufuna okuyambibwa gavumenti ate era
n'okusobola okubeera ko kyemukola ekyawamu tosobola kukola mulimu gumu ne baba bakodde senza PDM gwaziwadde miliyoni buli omu tosobola tukola ki tosobola tukozanga gwe muntu okusinza ku mbeera ekonomi nga bwefaanana naye mbeera awamu nga muli abantu 10 bawadde miliyoni emu musobola okukola ekintu nga kineneko so mbakubiriza okwegatta okubeera omu mwekolemu ebibiina basobola okubeera nga bakola ki nga babayamba abantu baffe basobola okubeera n'engeri gye baterekamu obusente bwabwe basobola okufuna engeri gye bakola mu bizinensi nga bejjira mu nsabo yaabwe nga bo bacoordinator mu NRM balina ekizibu nti babadde tebalina ngeri gye basobola kukwasaganyamu mobilization n'emirimu zaabwe nga bwe bayingira mu mobilization tugenda okumaliriza akalulu nga bakyasabiriza sente ewa muzeeyi ng'ate muzeeyi esente ez'okugaba obugabi abataziina ne tusalawo tuteekewo sako ey'abamobilizers egenda okweyungamu n'abantu abalala ng'eruubirirwa kutebenkeza bamobilizer babeere n'ensako yaabwe nga bo nga bwe tuva mu kalulu basobola okuba nti nno balina awantu we bakolera emirimu emirala. Bano beegatiddwako omukyala Ruth Rukia Kelaga era ng'akola nga nnantebe w'ekibiina kino mu bitundu by'Entebbe okulaga obulungi obuli mu kweterekera era ng'alaga nti omuntu okweterekera aba asobola okubaako kyeyekolera. Twagala abantu bano basevinge continuously babeere nga basevinga nga kwekulaakulanya omuntu akaseera kano nga coordinator mobilizer nga talinawo kapoloti bwe tunaatuukira ekisanja nga kiweddeko ajja kuba asobola okwefunira ku kapoloti ajja kuba asobola okuzimba ennyumba nga tukoze ekyo awatali kukuuma President Museveni afubye okuleeta wansi ssente naye abaana aba coordinators tebeetabye mu egyo programs z'abaleese so tuvuddeyo nga ffe abakulembeze okuva wansi mu byalo okwekolamu ogwo omulimu tulabe nga bannaffe basigala nga bafunamu ekyo ngera beekulaakulanya nga bayita mu saving. Nuwanuhu agamba nti ekibiina eky'obwegassi kiyambako nnyo abantu okwejja mu bwavu wamu n'okwewala okusabiriza nga bakava mu kunoonya akalulu. Ku social economic transformation kwe tusimbye amakanda ti mobilization yeeno nga tugimaliriza tujja kuba twetaaga okukuumira ba mobilizer mu nsako yaabwe mu kittafu kyabwe mwe bakolera emirimu nga tebagenze wa Museveni kusaba Museveni aleeta buleesi n'abateeramu akatono n'abantu abalala naye nga bamobilizer balina we basobola okugenda mu nsako yaabwe we basevingira ne bakola emirimu. Era wano omulangira Kanankulya Yusufu asabidde abavubuka sako n'abakyalo okwetanira okukola ebibiina ebyobwegassi wamu n'okukola ebyo ebyokweterekera ensimbi. Obwabo beetedde abantu okubeera nga kola emirimu gye batalina kukola mu Ntebbe kijja kubeera nga kikola ki nga kivaawo so mbakubiriza baganda bange ebikumuli naddala abavubuka abakyala mwekolemu ebibiina musobola okubeera nga muyambibwa mujja kuyambibwa nkakasa nti tujja kuva mu kizibu olwaleero ekiriwo ekireese obwavu mu Ntebbe. Mu lukungaana luno lwetabiddwamu n'abakulembeze ab'enjawulo okwabadde n'abazave Motors era nga nabo bali wansi w'ekibiina kino eky'obwegassi ekya NRM National Coordinators Sacco. Senkomba Brian ku lwa Channel 44 Olweggulo. Twongera kwebaza olw'okubanga okyali naffe wano ku Channel 44 atwegatiddwako abakyala oba abawala ndowooza abagenda otubuulira ate ku lukuŋŋaana leka nneme kwasa bintu batweyanjulire ate batubuulira amannya gaabwe na lwaki bali wano mu ddakiika ntono. Yesu yeebazibwa abalabi baffe amanya n'eddoboozi bampita Precious era mpeereza mu department y'abavubuka gye bayita Riot Youth wano ku Miracle Center and saatambudde nzekka nazze ne mukwano gwange kayeyanjule. Mukama yeebazibwe abooluganda bonna bonna bali mukola Channel 44 the best name in television bampita Rachel naye mwe mweyita baani sige emanya gagamba nze yenze Rachel nga nsavinga under our pastors Pastor Robert Kayanja Pastor Robert and Jessica Kayanja and together with our youth pastors Pastor Robert and Malena Kayanja ne Pastor Naksa era tuzze wano nga batuyita ba Riot Youth nga tuzze okubagamba ku Riot okuŋŋaana lwaffe lwaguuga olw'omwaka gwe tulina omutwe nga baguyita laba ekipya. So omulabi waffe ali eyo oyinza okuba otulabidde mu ddiiro lyo oyinza okuba otulabidde ku dduuka lyo wonna wooli tuzze nga tukugamba nti okutandika nga nnaku z'omwezi 10 paka 14 omwezi gwa Desemba tuzze tukukunge
tukugambe nti tolina kubeera mu kifo kirala kyonna kyonna okujjako ku Miracle Center. So tusazeewo tujje tubagambe nti tugenda kubeera n'abagendo n'aboogezi ab'amaanyi. Tulina omukyala bamuyita Joanna Miranda ava America. Tulina Pastor Kofi Date agenda oyonga yaliwo olukungano lwasemba yo conference era kati akomawo ate kyali kyamaanyi nnyo that we saw twalaba okutambulwako omwoyo omutukuvu twakomebwako twalaba abavubuka nga bakyuka twalaba ebyenjawulo ebyabeerawo mu kaseera ako. Bavubuka myaka ki abaluubirirwa ennyo mu lukuŋŋaana luno nga tusiibula? Twetaaga abavubuka n'ab'emyaka 5 bonna bayaniriza. Abasumba baffe batugamba nti okubeera omuvubuka it's a mindset. Yes, so whether oli wa 5 oli wa 10 olina emyaka 5 please come through. Yes, kale akadde kaffe kabadde katono ddala naye abazadde ekiseera kino kyaluwumula abaana mubateeketeeke ennaku z'omwezi 10 mpaka 14 ate basobole okujja okubeera mu lukuŋŋaana wano. Saagala kusukkawo nnyo wano akadde katutwaliriza naye kakulekera ekyawandiikibwa kyaffe kiri mu Isaaya essula ey'okutaano n'olunyiriri olwabiri wesomerewo wefumiitirizeewo. Nze omuzaana wa Kabaka Erios Namugambe mbadde ne Livingstone Kaweesi kulaba kw'essobonero. Tuba ku Channel 44 ebirungi ebirala bingi bijja.